Msubiri Mungu kama sikiza tune yako, bonyeza *812 *501#. Kijana kanipigia simu amejawa na huzuni, amefadhaika yuhoi. Nikamuuliza kunani? Japo nimetia jitihada za mtu wa kujenga nyumba kwa mate, nikaongeza kumcha Mungu, sifanikiwi. Naishi kama lofa mlala hoi, kabwela wa madongo. Kupata Msubiri Mungu kama sikiza tune, bonyeza *812 *501#. *812 *501#。手怎么那么冷？她是杨东的母亲。我查科学边界，她跟申玉飞有过接触。我查3级游戏和宇宙闪烁，那是什么？那是天体物理，而他是天体物理学家。一个天体物理学家居然相信物理学不存在了，到底要干什么？让更多的人知道真相。时间的尽头。Vifaru. Zamani idadi yao ilikuwa kubwa barani Afrika na Asia. Sasa wanyama hawa wanakabiliana na hatari ya kutoweka kutokana na visa vya uwindaji haramu na kukosekana kwa makazi yao, hali ambayo imeathiri idadi ya vifaru humu nchini. Hata hivyo, juhudi za kuwahifadhi zimezaa matunda, kwani idadi ya vifaru weusi humu nchini imerejea jinsi ilivyokuwa awali, kutoka vifaru 400 miaka ya 80 hadi vifaru 1000 kwa sasa. We are sending a few to Samburu area, to a conservancy over there. We'll be sending to different places. So as it is right now, the rhinos that we have, the just 2004, need to move to new locations so they can breed faster, be able to grow faster. Mojawapo ya juhudi hizo ni kuwahamisha vifaru weusi 21 kutoka mbuga ya kitaifa Nairobi hadi hifadhi ya Loisaba iliyoko Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Hifadhi za Nairobi, Lewa na Olpejeta zilikuwa na idadi kubwa ya wanyama. When we are selecting these individuals, we select them to match and improve on their genetic makeups. So if we go to Nairobi, we select individuals that we have bred over time. When we come to Lewa, we end 12 of them in Lewa, and we were able to pick that are not going to compromise their genetic makeup. Ilihitaji maafisa wenye utaalamu pamoja na madaktari wa wanyama kutoka shirika la kuhifadhi wanyamapori KWS na washirika kukamilisha shughuli hiyo ya siku 18 iliyokumbwa na changamoto si haba. Walinzi wakipambana na kifaru, shirika la kuhifadhi mazingira, muungano wa uhifadhi wa wanyamapori wa San Diego, Space for Giants, Elwana Collection na mashirika ya uhifadhi ya Olpejeta na Lewa yalishirikiana na wenyeji katika shughuli hiyo iliyojiri baada ya nyingine iliyofanyika mwaka 2018 ambapo vifaru 11 weusi walifariki. It meant that we had to undergo extremely rigorous assessments over a period of about 3 years. Science-led about browse and conditions and ability for the landscape to house the eastern black rhinos. Management to investigate whether we had the capability, security, land tenure, finance, everything was carefully assessed and verified. This remarkable turnaround has been driven by government, determined, coupled with efforts and support of many local and international organizations, and this also includes communities that live with this wildlife. The strategy adopted by the Kenyan Wildlife Service for the conservation of black rhinos has been to create a meta-population across the country. Vinasaba vya maumbile ni nguzo muhimu katika maisha ya kila kiumbe. Uhamishaji vifaru husaidia kubuni mazingira mapya kwa wanyama hao kuzaana, kuzuia uzao wa kizazi kimoja na kuimarisha afya ya vifaru. What this effort does
is it creates a new sanctuary where black rhinos can be established and the population can grow. Because the biggest limiting factor for black rhino conservation in Kenya today is Uhamishaji vifaru hao umeshuhudia hifadhi ya wanyama ya Loisaba ikinakili kuwepo kwa vifaru mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 50 baada ya kuangamizwa na wawindaji haramu miaka 1970. Uhamishaji huo sio bora tu kwa vifaru hawa, bali unachangia makuzi ya uchumi wa eneo hayo, kubuni nafasi za ajira na kufanikisha juhudi za maendeleo katika jamii kupitia utalii wa kimazingira. For us it's a huge step to bring back a megafauna after an absence of more than 50 years, and to really prove that conservation can succeed and conservation can contribute and create benefits for communities and the economy, the wildlife economy at large. Kwa kubana maeneo ambayo vifaru hao wamehamishwa, wana mazingira wanajitahidi kuwalinda wanyama hao dhidi ya wawindaji haramu. Kiprotia Kurunzi, mie ni Alvin Kaunda. Sadakta mpenzi mtazamaji, na bila shaka taarifa hiyo ya Alvin Kaunda kuhusiana na uhamishaji wa vifaru inatufungulia rasmi taarifa zetu za Kurunzi Mashinani adhuhuri ya leo. Mimi naitwa Gladys Mungai, na kulingana na krabu zetu za saa studioni zimekatika tu dakika za kuhesabu, dakika saba hivi baada ya saa 6 adhuhuri saa za Afrika Mashariki. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha sana katika taarifa zetu za Kurunzi Mashinani. Na moja kwa moja mtazamaji, ni kwamba mamia ya wasichana wa shule ya msingi wa shule katika maeneo ya Webuye katika kaunti ya Bungoma walinufaika na msaada wa visodo wakati wa warsha ya siku 2 iliyoandaliwa na kampuni ya Tiki Teknolojia ya Inua AI. Hii ni kwa ushirikiano na wakfu wa DRM. Wasichana hao mtazamaji kutoka shule kadhaa katika eneo hilo la Webuye walinufaika na msaada huo unanuia kudumisha usafi wao na pia kuwatia shime katika masuala ya masomo. Pia wasichana hao walielimishwa kuhusiana na swala la uchumi dijitali, manufaa ya akili unde, pia na pamoja na ubunifu wa usalama katika mitandao. Our girls are not able to access these sanitary towels. It has made some of them to be absent from school because of such cases. I believe this will go a long way in supporting the girl child towards being present in school, so that they can be able to attend all lessons and their performance will really improve as the year goes by. Getting to interact with the girls and talk about menstrual health and menstrual hygiene, and also encouraging the ladies to be excited about the opportunities available in the tech space. Since girls are underrepresented in this space, getting more girls into technology and taking over their professions in IT would be great. What you're basically doing, we are giving back to the society, and we want to mentor these kids for the betterment of the future. We know these kids are the future, so what we're basically doing, we're trying to empower these kids, to empower them so that in future they can emulate us and do what we're doing to them. It's the virtue of love that we're empowering in this kids. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya afueni kwa wasichana katika maeneo ya Webuye, hebu sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo serikali katika kaunti ya Samburu imepokea shilingi milioni 10 kutoka kwa wakfu wa Northern Rangeland kufadhili juhudi za kupunguza kiwango cha hewa ya kaboni. Gavana wa kaunti ya Samburu Lati Lelelit amesema watashirikiana na wakfu huo katika harakati za kuhifadhi mazingira. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa wakfu wa Northern Rangeland Mohamed Zubira, harakati za utunzi wa mazingira zitasaidia katika kuboresha maisha ya wakazi wa kaunti ya Samburu inayopakana na hifadhi 14 zilizoko katika maeneo kame. Hii check tunapeana, kwanza kabisa inaongeza nguvu na inasaidia serikali ya kaunti katika ile tunasema climate resilience and mitigation mechanisms, na serikali yenyewe imeweza kuweka katika mambo nyingi ile ya kusaidia community restocking, na hasa pia kusaidia in terms of resilience, ku diversify their livelihood. Everything that we bring in our way,
we'll make sure it goes into help our people in the most needy areas, in the most needy programs that help our people. We'll put money into hospitals, we'll put into schools, and we'll put into water projects. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Mabudzo ametoa onyo kali kwa walanguzi wa mihadarati katika kaunti hiyo, akisema kwamba siku zao 40 zimetimia ili kunusuru jamii kutoka lindi la uzeteta. Akiongea wakati wa mkutano maalum na maafisa wa usalama katika kaunti hiyo, Mabudzo alisema kwamba wale watakaopatikana wakilangua dawa za kulevya wataadhibiwa na kisheria. Aidha, mwenye maduka ya kuuza dawa hizo katika kaunti hiyo wametahadharishwa kwamba kuhusiana na masuala ya dhidi ya kuuza kiholela dawa zinazohitajika bila idhini ya daktari ili kuzuia matumizi mabaya ya dawa hizo. Na halikadhalika wale ambao wanasafirisha bangi kuleta kutoka upande wa Ethiopia kuleta Kenya kupitia njia hii ya Madogo, kupitia njia ya Madagascar, kupitia njia kutoka Ijara, wote tunawajua na tunawafuatilizia kwa ukaribu sana. Hatuwezi kubali tabia hiyo iendelee hapa. We've realized this is something that we need to deal with ASAP. It's something that's destroying our generations. It's something that has caused a lot of family breakups. It's something that has made our people engage in all sorts of criminal activities. Great problem of people who are using Miraa and Muguka together with, we call it for use, because when you use Miraa and Muguka, you have to use those prescription drugs which are not supposed to, and which are supposed to be prescribed to people who have psychosis or people who they are prescribed by a psychiatric doctor. But now you find it's being sold at Muguka joint. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mpango wa matibabu kwa walimu nchini chini ya usimamizi wa kampuni ya AON Minet umepongezwa kwa kuimarisha viwango vya matibabu kwa walimu walioajiriwa na tume ya TSC. Akizungumza kwenye hafla ya uhamasisho wa wanahabari, afisa mkuu mtendaji wa Minet Kenya Sami Muthui alisema mpango huo wa bima ya matibabu uliodumu kwa miaka 9 sasa unagharamia matibabu ya magonjwa yote yakiwemo magonjwa sugu. Mpango wa matibabu kwa walimu unaotekelezwa na makundi 9 chini ya usimamizi wa kampuni ya Minet Kenya unajumuisha kampuni nyingine 6 za bima. Afisa mkuu wa kampuni ya Minet Kenya Sami Muthui amesema mpango huo unanufaisha wanachama milioni 1.3 wakiwemo walimu 1360 na jamaa zao, umeokoa maisha na kuimarisha afya miongoni mwa wanachama. We used to lose about 2,000 teachers a year. Nowadays, even with a number that has gone up to 360, we are unfortunately losing about 1,000 a year, if not just slightly less. So when we look at our calculations, we are of the opinion that the scheme has improved the mortality rate by 50%. Mpango huo wa bima ulichukua mahali pa marupurupu ya matibabu yaliyokuwa yakitolewa na tume ya kuajiri walimu TSC, ambayo kwa kiwango kikubwa hayangeweza kugharamia matibabu ya walimu. In terms of government policy, every employer is supposed to provide a medical scheme for their employees. Miongoni mwa huduma ambazo walimu wanapata ni kulazwa hospitalini, kutibiwa na kurejea nyumbani, huduma za uzazi na dharura. We have about 175 maternity cases every day that we take care of. We do actually a lot of evacuations around the country, be it with the road, fixed airplane, helicopter. Mpango huo unajumuisha hadi watoto 4 wa mwanachama. So what we've done as Minet, we have a separate scheme we've arranged such that if you want to bring your other children, but the teacher pays for themselves directly, that has nothing to do with the commission. Minet Kenya pia inashughulikia malalamishi ya walimu endapo hawahudumiwi vyema katika baadhi ya vituo vya matibabu na swala la ulipaji bili kati ya mwajiri na mwajiriwa ambalo tayari limeondolewa kutoka kwa mpango huo wa bima ya matibabu. To discourage overconsumption, unnecessary consumption, to reduce the cost of a scheme. So the person who takes the money is not the medical scheme.
It's not the insurer, it is the medical provider where you have gone. Suspension of service providers has been done. And it has various factors. One is basically fraud, then non-compliances. Alitoa wito kwa walimu kujifahamisha vilivyo na mpango huo wa matibabu ili kupata huduma bora. Maria Ambo nikiripotia KBC Channel 1. Mtazamaji, naarifiwa kwamba tuangazie makala yetu kuhusiana na Ifahamu China, ambapo leo tunaangazia kampuni ambayo inahusiana na masuala ya kutengeneza roboti za huduma zinazoongeza kiasi cha kupanua soko la nje na hivyo kutanua sekta ya utengenezaji roboti. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Sekta ya utengenezaji wa roboti za huduma nchini China imeanzia kuingia katika soko la nje, ikiwa na lengo la kukwepa vita ya bei ndani ya nchi na kupanua aina nyingi zaidi za matumizi. Wakati ukubwa wa soko ukizidi kupanuka, ushindani mkali unaoongezeka na vita kali ya bei kwa pamoja vimelazimisha viwanda vya kutengeneza roboti za kusuma kutafuta mbadala katika soko la nje ya nchi. Kutokana na aina za matumizi, sekta ya hoteli na chakula imekuwa mtumizi mkubwa wa roboti za huduma wakati wa mwanzo wa uendelezaji wa teknolojia hiyo, ambayo hatimaye ilisababisha ubinafsi na vita ya bei mara kwa mara. Hii ni kwa mujibu wa Shu Xuchong, makamu meneja mkuu wa kiwanda cha kutengeneza roboti za huduma huko Guangzhou, mkoa wa Guangdong, kusini mwa China, ambacho umejihusisha na biashara hiyo kwa muongo mmoja. Licha ya vita kali ya bei katika soko la ndani, viwanda vingi vya roboti vimeamua kuelekeza macho yao katika soko la nje kutokana na bei kubwa ya nguvu kazi na mahitaji zaidi ya roboti za huduma katika nchi nyingine. Takwimu zisizo kamili zimeonyesha kuwa karibu 2 ya 3 ya kampuni za roboti za huduma za ndani zimeanzisha miradi nje ya nchi yangu mwanzoni mwa mwaka jana. Kwa mujibu wa kampuni ya roboti za huduma katika mji ambao ni kitovu cha teknolojia wa Shenzhen, mauzo ya nje ya roboti za wanyama vipenzi na roboti za huduma kwa kuwatunza wazee yameongezeka kwa 20% hadi 30%, hususan nchini Marekani. Sasa kampuni hiyo imeanzisha mpango wa soko kwa nchi za ukanda moja na njia moja kama vile Singapore na nchi za Asia kusini magharibi kama Malaysia, Thailand na Vietnam. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Yes, I am getting you loud and clear. Little boy, boom, boom, ah, boom, boom.
You will not believe your eyes when you see her. She is very masubu. The only time that I cry and fight my tears is when I peel an onion. When you want my hand to jump out of my chest. Don't worry, Kamene. I can always hold your heart whenever it decides to jump out of your chest. Uyane, kwani wana moyo kwa mkono yako is? Yay! Shots fired! My favorite faces. How are you all today? Classmates. How do you say welcome in a language? No. So today we're making egusi soup with goat meat. As we allow our egusi to boil, you said it's going to take about 5 minutes, and it's looking so good. I love the color from the palm oil. We're practically done with mixing it. Right. Eunice, thank you so much for coming all the way and teaching us how to make egusi soup, the traditional Igbo way. I love it. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Tamrini, ambapo tutakuwa tunaangazia masuala ya ujasiriamali na masuala ya kiuchumi. Nchini studioni ni naye mwekezaji na mjasiriamali Rogers Bosi, ambaye tutakuwa tunazungumza naye zaidi kuhusiana na masuala haya. Lakini kabla ya kuangazia kipindi hiki, mtazamaji, naarifiwa moja kwa moja tuelekee katika jumba la Talanta Hela, ambapo waziri wa masuala ya michezo anazungumza, alafu kisha tutakuwa tunarejea studioni. Perhaps the most watched part of the rally, which is the closing ceremony. And so we made a decision as we sat there watching you run helter-skelter. First of all, moving from Hell's Gate to the service park is a nightmare. It is a logistical nightmare. It has a lot of challenges with traffic, management of circulation of the people. Then you just break the atmosphere. You see at Hell's Gate, the adrenaline of the conclusion of the rally, the excitement of the public peaks at Hell's Gate. Then you just drop it by moving to the service park. So you didn't advise us on this, but we saw. Sitting there, we saw, and we just felt, well, these guys are supposed to be advising us. On this one, we'll advise them. So we decided to advise you that we move the closing ceremony from service park to Hell's Gate. That is a significant change. We have discussed it with the promoter, and we have agreed. And Hell's Gate is a hell of a place, isn't it? Hell's Gate is really a perfect setting for this kind of ceremony. Number 4, as I have already mentioned, we are accompanying this rally with the takeoff of our rally school. And so we have requested the promoter, we are still in discussion with the promoter on the logistics, to get some of the elite drivers, the A-list drivers, Kasarani, shakedown. So that after shakedown, we should all be gathered for a special ceremony to flag off the rally school. I keep on mentioning this rallying school because it's a legacy project, and this is what will get Kenya back to the high table of rallying. Many of you are officials of this rally, but you never go to our junior events.
at the Whispering Moran. Whistling Moran, not whispering. It's called Whistling Moran, this place. What is it called, Maina? Whistling Moran. Yes, I have not seen many of you at Whistling Moran. I go to the Whistling Moran to watch 5-year-olds drive carts. 5-year-olds. Or Machakos to watch 10, 11-year-olds drive buggies. Okay? The other day I was watching a young 18-year-old who was testing his new Subaru. Okay? He's just transitioned from the buggy to his first car. Go Hill. That is Go Hill, isn't it? Yes. Go Hill. You just transitioned from the buggy to the car. That excites me. Mtazamaji, tutasema pole sana kutokana na hiyo hitilafu ya kimitambo, lakini kwa ujumla waziri wa masuala ya michezo anazungumzia masuala ya mbio za safari ambazo zitakuwa zinaendelea katika mwezi ujao. Nakumbuka kwamba shirika la utangazaji nchini KBC ndio mwenzako katika masuala ya michezo. Kwa hivyo basi jitahidi kuhakikisha kwamba utakuwa unatazama mbio hizo kupitia runinga uipendayo ya KBC. Na mtazamaji, sasa turejee katika studio ambapo leo tunaangazia masuala ya kiuchumi, uwekezaji na masuala ya kibiashara. Studioni ninaye mtaalam wa masuala hayo, anafahamika kama Rogers Bosi. Rogers, karibu sana katika studio za KBC. Na moja kwa moja kilichoko ni kwamba kwa sasa Wakenya wanalia, manake gharama ya maisha imekwenda juu. Wengi, mtu ambaye amewekeza hela anajiuliza pengine huu ni wakati wa kuwekeza ama kwanza ashikilie kidogo, uchumi ndio unaonekana unainuka, akasubiri ukainuka vizuri ndiposa akawekeza. Ama kwa mtazamo wako kama mfanyibiashara, mtu ambaye anaelewa masuala ya kibiashara, pengine huu ni wakati ambapo ungempatia wosia mtu ambaye angependa kuwekeza aendelee na mipango? Asante sana kwa ukaribisho wako na swali hilo. Mimi kwa maoni yangu hakuna wakati mbaya wa kuwekeza, kwa sababu uchumi lazima uendelee. Kuna vitu fulani lazima zifanyike. Watu watakula chakula, watatumia mambo ya petroli, uchumi utaendelea. Kwa hivyo ni kuangalia ni sekta gani ambayo unataka kuwekeza na uweze kuwekeza. Kama sasa hivi tumetoka katika ile economy ya chini kama nchi na tumeingia kwa middle income economy. Kwa hivyo ukiangalia hapo awali na sasa hivi fedha ambazo ziko kwa hii nchi ni nyingi sana. Hata budget zetu sasa zimeingia kwa trillions kutoka kwa millions. Kwa hivyo mimi ninaona ya kwamba ni vizuri tu kama uko na mpangilio mzuri na umeangalia katika uchumi, umeangalia mahali penye kuna hitajika, unaweza kuwekeza tu na uendelee, kwa sababu hakuna kitu kimesimama. Tukiacha kuwekeza basi uchumi haitaendelea. Alafu pia ukiangalia kama juzi hivi tumeona kama dola imeanza kushuka chini kidogo, inaonyesha ya kwamba uchumi wetu utaendelea kuimarika vizuri. Kwa hivyo sioni kama ni wakati mbaya wa kuwekeza. Ndio. Tuangazie zaidi masuala ya kiuchumi na jinsi unavyosema kwamba si wakati mbaya wa kuwekeza. Mtu anaweza akaanza biashara ama akaanza kampuni ama njia yote ile atakayokuwa anawekeza, lakini wakati mwingine unapata kwamba unapowekeza inafika mahali kwanza, kabla hata nifike katika hilo swali, ni masuala gani kama mwekezaji, mtu ambaye pengine alitaka kuwekeza anafaa kuangalia kabla ya pengine kuwekeza katika sekta fulani? Kuna vitu ambavyo anafaa kuangalia ama awekeze tu manake pengine amehisi kwamba anao wito wa kufanya biashara fulani akawekeza? Kunazo vitu ambavyo kwanza unazingatia kabla ya kuwekeza katika sekta fulani? Lazima kuna vitu utaangalia. Kitu cha muhimu sana kwanza ni soko. Lazima kuna katika ile sekta utaingia, kuna ile wanaita demand ya ile ambacho unataka kufanya. Manake ukiingia tu kwa kitu ambacho watu wanafanya wengi, itakuwa haitakuwa
na faida kwako. Alafu pia lazima uwe na mpangilio wa kuangalia ya kwamba uko na fedha za kutosha, kwa sababu ukianza biashara sio lazima itashika mara moja. Kuna changamoto zile ambazo unaweza kupitia, unaweza kupata ya kwamba kabla hauja tengeneza hiyo trust yako na customers wako, kutakuwa na ule muda wenye biashara itataka kuimarika, na labda utahitaji kulipa vitu kama wafanyakazi mishahara yao, kama una nyumba yenye unatumia sio yako, utahitaji kulipa rent na vitu fulani fulani. Kwa hivyo lazima uwe na mpango wa kujua hii biashara yangu kwa miezi ya kwanza kama 6 hivi itaweza kusimama ndio iendelee. Na pia uwe na njia ya kutafuta soko ya zile vitu unahitaji. Kwa kimombo wanasema marketing. Utafute watu ambao unaweza kufanya nao biashara. Biashara ni kama mtoto tu. Lazima utamkuza, lazima utamshika ndio aweze kusimama atembee. Kwa hivyo ninaona soko ni muhimu, pesa ni muhimu, na wewe mwenyewe lazima ufahamu, uwe na ule ujuzi wa ile kitu unafanya. Usiingie kufanya jambo fulani kwa sababu umeona ya kwamba mwenzangu anafanya hivi. Tafuta ile kitu ambao unajua uko na ujuzi wa kutosha na unaweza ukastahimili kabisa hapo ili uweze kufaidika. Wakati mwingine watu wanakuona umeanzisha biashara fulani kisha wanafuata. Manake jinsi ambavyo unasema unamuona mwenzako anafanya, pia anataka kufanya swala hilo. Lakini unapata pale ambapo unafuata njia kama hizi, unajipata ndio umejitosa katika ile biashara ama ukawekeza katika sekta fulani, lakini unapozidi kuwekeza, manake kutokana na kwamba hauna ujuzi, unapata kwamba wakati mwingine unapata kwamba hakuna faida, unakwenda hasara. Sasa mtazamaji anayetazama na akawa kana kwamba amewekeza katika sekta fulani, ni vitu gani ambavyo anafaa kuangalia, halafu akaona ikifika hapa inafaa nisiendelee kuwekeza zaidi? Maanake unaweza ukawekeza na ukaendelea kuhakikisha kwamba kuona kwamba unazidi kupata hasara. Unaweza ukaanza biashara ukaona haipiki, kwa lugha ya kimombo wanasema biashara inaendelea inajilipa, biashara yenyewe imeshakuwa. Pale ambapo unapoanza biashara na kugundua kwamba pengine hapa nimekosea, si kama nilivyokuwa nafikiria, ni katika wakati gani ambapo unafaa kusema kwamba laiti ningalijua, na pengine kuhakikisha kwamba haushuhudii hasara zaidi? Hilo ni swali nzuri sana. Kwa hivyo ningepeana advice kidogo ya kusema kwamba hata ukianza biashara usiweke fedha zako zote mara moja hapo. Kama umeona ni biashara yenye utataka kufanya, eka pesa kidogo kidogo, uangalie vile hiyo biashara inakuwa. Manake kuna mtu ataangalia aone jirani yake yako na duka ama ako na petrol station na uweke tu hiyo pale, na utapata hiyo soko ni ile ule amekuwa akipata. So aidha mtagawanya hizo pesa, ama kama yeye ako na customers wake wanamwamini, hautapata lolote. Jambo mimi ninaona vizuri kwa biashara ni tafuta sekta ile ambayo haina watu wengi. Fanya kitu ambacho watu wanahitaji na hakina watu wengi wanachokifanya. Hiyo ndio wanaita niche market. Utapata kama kuna jambo fulani, kitu fulani kinahitajika. Nitakupatia tu mfano wa swali tulikuwa tunaongea na mtu juzi. Kuna hizi exhausters for example, zile zinatumika kusaidia watu mahali ambao hakuna siwa. Na ukiangalia kama kule Vihiga ama Kakamega ama Kisumu ziko chache sana. Utapata kama Vihiga kwa kaunti hakuna hata moja ama mbili. Ukitafuta kama hizo 3, 4 utapata biashara nyingi. Lakini kama utasema uende kufungua tu duka kwa sababu umeona kuna maduka mengi pale, kuna watu wako na stock pale zinaharibika, hawana customers, vitu kama hizo. Kwa hivyo tafuta sehemu ambayo haina watu wengi na uwekeze pole, uangalie kama biashara itashika vizuri. Naam, nahisi kwamba kana kwamba unanipatia line, sijui nitavuka katika maeneo ya Kisumu nikaangalie huko biashara hii unayozungumzia. Lakini Rogers, tunapozidi kusonga mbele, tuangazie umuhimu pengine wa kuwahusisha wataalam kama wewe kabla ya pengine kuwekeza katika sekta fulani. Kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba unazungumza na mtaalam
akupatie wasia hapa na pale, kando na pengine mtu ambaye anasema kwamba nina wito, nataka kufanya hivi na najua itaendelea. Umuhimu wa kuzungumza na waliokwenda mbele yako na mtu ambaye ana ujuzi zaidi ya ulio nao katika sekta fulani inasaidia. Inasaidia sana. Kwa hiyo nitakupatia kama mfano wangu mimi mwenyewe, huwa ninasafirisha vaccines na pia huwa ninafanya biashara ya clinical trials ambapo unapata watu wengi wanaofanya research kama kwa institutions kama KEMRI na hizi zingine wanataka kusafirisha samples za damu ziende kwa laboratories ili waweze kuona ugonjwa uko namna gani watoe madawa. Sasa mimi niko na ujuzi wa kusafirisha, ninajua kuichukua, ninajua vile nitaipeleka kwa ndege iende paka mahali inapoenda. Lakini kuna yule ambaye amesomea hiyo, yule mwenyewe kwa kimombo wanamuita yule scientist ama yule researcher, ataniambia hii inatakikana iwe isipite temperature fulani, inatakikana uipack na kwa njia fulani. Kwa hivyo bila huo ujuzi sitaweza kuelewa hiyo biashara nitaifanyaje. Lazima uongee na wataalamu ama wale walioenda mbele yako ili ujue changamoto zile wanapata, ndio uweze kuwa na ufanikio zaidi kwa biashara yako. Wakati mwingine wataalamu mnatoza fedha za juu sana kwa kutupatia wasia kama huo. Sasa pengine kando na mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki na kusema kwamba mimi sina hizo hela, pengine nina shilingi 50,000 ama shilingi 100,000 ama 200,000 hivi, nataka kuwekeza katika sekta fulani, pengine nataka kuanza biashara ya kuuza mayai pale kijijini. Mtu kama huyu atakwambia kwamba hana hela za kuzungumza na mtaalam ama mtu ambaye anaweza msaidia kumpatia jinsi ya kupanga biashara yake. Sasa kando na kuzungumza na wataalam, ni njia gani zinginezo ambazo Wakenya wanaweza kuzitumia katika kuhakikisha kwamba wanaboresha zile mipango zao za masuala ya kibiashara? Kuna wale ambao kuna njia nyingi, si lazima mtu akuambie vile utafanya biashara, kwa sababu hiyo haiwezi kufanikisha mambo yako. Unaweza kuangalia vile watu wengine wanafanya, unaweza kuongea na wale ambao wanafanya hizo biashara, wale wenye wamepata success nyingi. Kuna wale biashara zao zimeanguka kwa ile yenye ulikuwa unajaribu kufanya, unaweza kuongea nao ili ujue ni wapi walipata shida yao. Unaweza kusoma katika vitabu ama katika internet. Sio lazima uwe na pesa nyingi za kufanya hivyo. Na kosa kubwa mimi ninaona kwa watu wengi wanapotaka kuanzisha biashara, wanafikiria ni lazima ukuwe na hela nyingi sana ili ufanikiwe zaidi. Hiyo loni itakusumbua ama hizo pesa zitakusumbua kulipa kama biashara zako hazitasimama. Ni lazima uanze kidogo kidogo, na hapo ndipo utajifunza mahali penye unaweza kufanya vizuri na mahali penye unaweza kufanya vibaya. Na lile swali uliponiuliza ya kwamba ni wapi mtu anaweza kuona hapa siendi vizuri nisimame, na ukianza polepole hautakuwa umeingia hasara nyingi zaidi, utaacha. Lakini ukiwa umeanza kidogo kidogo na unaona biashara inapanuka, pia unaweza kuongeza fedha hapo ili upate faida zaidi. Kwa hivyo mimi ninaona si lazima uwe na pesa nyingi, uende kutafuta consultant umpatie pesa nyingi. Hiyo atakuambia yeye ni kazi yake, anapata pesa zake, lakini haiwezi kukusaidia kwa biashara yako ikiwa hautakuwa na ujuzi, ikiwa hautakuwa na uhusiano mzuri na customers wako, ikiwa hautakuwa na soko yako. Kuna vitu vingi pale ambazo zinatengeneza biashara ikuwe sawa. Naam. Nimefurahia kwamba umegusia swala la mikopo na kusema kwamba sio lazima ukawekeza na hela nyingi, unaweza ukaanza polepole. Lakini pale ambapo unapokwenda katika mabenki, katika vyama vya ushirika, utafuta hela pengine za kuanza biashara ama pengine za kujiendeleza, ni masuala gani ambayo mtu anafaa kuzingatia kabla pengine ya kuamua? Wakati mwingine utamwambia mtu kwamba hakikisha kwamba hela anazolipwa anaweka kidogo, wanavyosema savings kwa lugha ya Kimombo, lakini wakati mwingine utapata kwamba mtu hana hizo hela. Kwa hivyo anaona kwamba afadhali aende katika vyama vya ushirika ama akachukua mkopo kutoka kwa benki. Ni masuala gani unafaa kuzingatia kabla uamue kana kwamba utakwenda katika vyama vya ushirika, utakwenda katika benki kuchukua pengine mkopo wa ujasiriamali? Okay, huwa ni shida sana. Huwa ni shida sana kuweza kupata mkopo kwa benki ama kwa
vyama za ushirika kama ulikuwa bado haujafanya hiyo biashara. Nitakupatia kama mfano wangu mimi mwenyewe. Uko na contract ile yenye inaonyesha utapewa biashara, unafikiria ya kwamba ukienda nayo kwa benki watakupatia mkopo kidogo uanze, lakini wanakuambia hatutakupatia mkopo, lazima ufanye kazi miezi 6 ama ufanye kazi kidogo tuone vile unafanya, unaingiza pesa ndio tukusaidie, na wewe huna pesa zozote. Kwa hivyo ukiwa umewekeza, lazima uwe umeweka pesa yako kidogo. Ukifanya biashara yako na ionekane iko mzuri na uko na records zako ziko sawa sawa, hapo ndipo ukienda kwa banki ama kwa chama cha ushirika utaweza kupata mkopo kiasi kulingana na zile biashara umefanya na uwekezaji wako. Hapo ndipo utaweza kufaulu. Pale ambapo unasema kwamba wakati mwingine utakwenda katika vyama vya ushirika na benki, na hasa kuna vyama vingine tu vya kando kando humu nchini ambapo bado vinataka kupatia Wakenya mikopo. Pale ambapo matatizo kama hayo, pale ambapo mtu anakwenda ukaambia basi dada haujahitimu ama ndugu haujahitimu wa kupatiwa hela, nenda kwanza kafanya biashara yako, alafu wakati pale ambapo utakapokuja na ile rekodi ya jinsi ambavyo biashara yako imekuwa ikifanya, ndivyo tutaangalia kana kwamba tutaweza kukusaidia akupanua biashara kama ile. Lakini ilivyoko kwa sasa ni kwamba Wakenya wengi vijana ambao tunaambiwa tujiajiri, hatuna jinsi ya kuweka mapato ambayo tunapata kama mshahara, alafu kaikiza kidogo ndipo sasa uanze biashara. Sasa pasi na ni vipi hasa ambavyo Mkenya ama mwananchi ama kijana pale mtaani anavyoweza kumudu kuanzisha kabiashara kake kadogo na kuendelea kujimudu, manake wakati mwingi unaambiwa kwamba haujafuzu kupatiwa hiyo mikopo. Na wakati mwingine unapata kwamba Rogers, unapokwenda katika haya mashirika ya kando kando, unapata kwamba hata Wakenya wanazidi kuumia zaidi, manake unajipata huko katika deni linaendelea likiongezeka, biashara ndio inainuka, lakini unapata kwamba hela unazozipata zinaenda katika kulipa deni, wanavyosema kwa lugha ya Kimombo masuala ya rat race. Okay. Hapo umeguzia swali nzuri sana, na watu wengi hata mimi tulipitia hiyo ya kwamba hakuna pesa utapata kwa benki ama wapi, lakini hapa kuna mashailo wengi, sijui kama unaelewa vile ninakwambia. Kuna wale watu huwa wanakopa na ile interest wanachukua ni kubwa sana. Unaweza pata umeenda pale unataka shilingi 1,100, anakuambia baada ya mwezi mmoja nirudishie na kama faida ya kama 10% hivyo, lakini inabidi uende pale kwa sababu hauna njia nyingine. Kwa sasa shida inapotokea ni mapato yako yakiwa ni madogo, utapata unamfanyia yule kazi, lakini ukiwa utapata faida zaidi itabidi ufanye biashara na watu kama hao, na wako wengi. Hao watu wamechukua biashara nyingi ya mabenki kwa sababu mabenki zimekataa kusikiza watu ama kuchukua risks ama kusaidia watu. Kwa hivyo wanaenda kwa hawa mashailok, na hiyo inakuwa ni kama informal sector ya kulend pesa na wanapata pesa, na unapata hivyo ndio wanajaribu kufanya biashara zao ndogo ndogo. Na ningeona hiyo ni sababu moja yenye biashara nyingi huwa zinafeli, kwa sababu unapata umekopa pesa na wamekupatia malipo yawe ni ya hali ya juu, na unang'ang'ana kusimamisha biashara yako, saa zingine hautafaulu. Lakini hiyo ndio njia yenye wale ambao hawawezi kupata mikopo wanatumia. Mojawapo wa biashara zako Rogers unazofanya nchini ni kwamba katika muda baada ya muda unajihusisha katika masuala ya kuinua jamii, wanavyosema kwa lugha ya Kimombo giving back to the community. Na mojawapo ya tatizo ambalo linakabili vijana ni jinsi ambavyo umesema kwamba kuhusiana na kwamba hakuna uwezo wa kupata manufaa ama faida ya kupata pengine usaidizi wa kuanzisha kuwekeza katika masuala mengine. Pengine unazungumza na vijana katika maeneo unayotoka kutoka kufuatia masuala ya hatari ya kutumia njia mbadala ama njia za haraka katika kuhakikisha kwamba wanapata pengine zile hela za kuanzisha biashara. Kweli huwa nina ongea na vijana, na wengi hawana ajira, manake wamemaliza shule, wanaketi kule nyumbani, unapata wanajaribu wengine kujisaidia na mambo ya bodaboda ama wako na vikundi zao kidogo kidogo. Lakini
kuna njia ambazo serikali inaweza kuwasaidia. Tuko na mambo kama youth fund yenye iko na vijana wanaweza kuchukua pesa. Changamoto ni kwamba hawajaelimishwa njia zile ambazo wanaweza kupata hizo hela, kama vile kuandika vitu kama hizo business plans na kufanya hizo. Ndio maana inatakikana waende step ingine mbele kidogo, kuwaelimisha vile wanaweza kukuja kidogo, kuandika zile mikopo, kujua ni security gani watafanya ili wafanye hizi kazi ndogo ndogo kama za vinyozi, kama za saloon, kama za kuuza vitu kidogo kidogo ambazo zinaweza kuwasaidia kuweka chakula mezani. Na hiyo ndio changamoto iko, lakini ninajua ile mikakati serikali imeweka, vijana hawajajua vile wanaweza kupata hizo pesa, lakini wakijua wanaweza kufaidika zaidi. Yeah. Tuzungumzie pengine viashiria ambavyo vinaashiria kwamba pengine uchumi unasonga mbele ama unaonekana kana kwamba unadorora. Ni vitu gani ambavyo mtazamaji anafaa kuangalia? Ukiona hivi basi ukajua kana kwamba uchumi ni kana kwamba unasonga mbele, na kwamba ni kwamba haujatulia mahali fulani, haujakwenda chini na haujabaki katika ile tu yenye unaweza angalia tu na ujue ni ile wanaita spending power. Kama kuna vitu vinanunuliwa zaidi, utajua watu wako na fedha mfukoni, na hivyo utajua ya kwamba uchumi inaendelea sawa sawa. Lakini ikiwa ngumu, utapata kuna sekta zingine kama entertainment ama vitu zenye watu huwa wanaweza kufanya bila kwenda kutumia. Hata utapata kama mafuta, watu saa ingine hawawezi kwenda na magari zao, utapata ile consumption imeenda chini. Lakini uchumi ukiwa mzuri, sekta zote huwa zinaendelea sawa sawa. Hautasikia ya kwamba watu wanapunguza wafanyikazi kwao kwa sababu biashara zimeenda chini. Indicators tu zile ziko, na biashara zikiwa ngumu, kama mtu hawezi kuuza ama makampuni haziwezi kuuza bidhaa zao, utaanza kusikia kampuni fulani ina retrench, kampuni fulani inafunga. Na kama uchumi ni mzuri, utasikia kuna wawekezaji wengi wamekuja, makampuni zimeanza kukua nyingi, na hiyo GDP imeanza kuenda juu. Yeah. Pengine tuangazie swala la changamoto la kiuchumi hasa katika taifa la Kenya, na mojawapo ya changamoto ya hivi majuzi ni kuhusiana na masuala ya Kenya kuwekwa katika ratili ya kuangaliwa kutokana na masuala ya ulanguzi wa fedha, wanasema grey listing kwa lugha ya Kimombo. Pengine unaweza ukatueleza zaidi jinsi ambavyo pengine kama taifa ambavyo taifa la Kenya linaweza likajitoa katika darubini hii? Ninafikiri taifa la Kenya limeshaanza kuweka mikakati ya kuweza kujitoa hapo. Mwaka uliopita mwezi wa Septemba, kuna bill ya anti-money laundering na anti-terrorism ambayo iliekezwa, na inaonyesha vizuri sana vile wanaweza kukabiliana na wale ambao wanaleta fedha hizi ambazo hazina njia ya kihalali na kujaribu kuzisafisha. Na mojawapo ni hizo penalty ambazo ziko ni za juu zaidi. Utapata kama unaweza kufungwa hata mpaka miaka 14, na pia fine zake ziko juu zaidi. Na fedha kama hizo ambazo hauwezi kusema ziliingia vipi, zinaweza zikakuwa confiscated ama zinachukuliwa na state. Kwa hivyo ni kutekeleza tu yale mambo, na ninafikiri kwa wakati huu lazima wako katika ile harakati ya kutekeleza. Sio jambo rahisi ambalo unaweza kumaliza kwa siku moja, lakini ninajua hivi karibuni tutaanza kuona hayo mambo yakifanyika na hiyo grey listing ikipungua, kwa sababu tayari kuna hiyo anti-money laundering bill na kuna zile penalties, na wale watu ambao wanafanya hizo vitu ama yale mashirika wanajua, na kama wataendelea utaona kama kuna hatua zitachukuliwa. Niko na imani ya kwamba hilo tatizo litatatuliwa. Pengine nikuulize swali langu la mwisho, sijui kama unafahamu pale mtaani wanapotumia jina la wash, sijui kama unafahamu kuhusiana na swala hilo. Na unapata kwamba kwa Kiswahili nafikiri ni
kunadhifisha hela, kitu kama hicho, lakini kwa lugha ya kimombo liko sana mtaani masuala ya wash. Pengine tungezungumzia masuala pengine changamoto ya kujihusisha na masuala kama haya, maana utapata vijana ambao pengine wanangependa kuchipuka kwa haraka, utapata wakikuuliza tueleze unavyofanya, tuko tayari. Hatari za kujihusisha katika biashara za aina hii ni zipi? Nafikiri pia ukiangalia hiyo mambo ya wash inalingana tu na ile umeniuliza kwa ile swali ya awali. Hizo ni fedha ambazo zinaingia kwa uchumi wetu bila kuingia kwa njia iliyo halali, na hapo ndio hizo hatua zitachukuliwa. Nikidhani ni kwa sababu ya kukosa ajira, kukosa njia ya kupata fedha za halali, ndio unapata vijana wanajiingisha kwa hayo mambo. Lakini wakiendelea kuelimishwa na kufahamishwa mambo kama hayo na madhara ambayo yanatokea na hayo, utaona yakipungua. Wakiweza kujua njia ambayo wanaweza kutafuta pesa za halali na kufanya biashara za halali, yanaweza kupungua. Lakini ni kazi ngumu na ni kazi yenye inataka watu wote, washikadau wao wengi, serikali, hata pia wananchi wenyewe kufahamu haya mambo na madhara yanayotokea na kujaribu kuyabadili. Kando na pengine swala la ufahamu wa masuala hayo, kunazo changamoto na unapata kwamba kuna ule mshawasha kwamba tunapenda njia za mkato. Na pale ambapo unapata kwamba unatumia njia za mkato, niposa unapata ukaniuliza Gladys, kwa lugha ya kimombo utapata pana vijana pale mtaani wanaambiana show me your ways master. Sasa zile hatari za kujipata kwamba uko katika biashara kama ile hatari, zungumza na vijana ambao pengine wangependa kuchipuka kwa haraka, ungewaambia nini? Ningependa kuambia vijana wawe wavumilivu, kwa sababu ukijiingisha katika njia za mikato, madhara ni makubwa zaidi. Hakuna yule mtu ambaye ameweza kufaulu kwa biashara ambaye alifanya hivyo kwa siku 3 ama 4. Ni muda, inachukua muda. Kwa hivyo jambo lolote ambalo wanaona wanaweza kufanya, wao wavumilivu, wafanye kazi na bidii, wafuate sheria, walipe ushuru na wawe wastahimilifu, watafaulu kwa mambo yao. Naam. Ustahimilivu. Mtazamaji, basi umemsikia hapo Rogers Buosi ambaye ni mtaalam wa masuala ya kibiashara, na hapo tunatia kikomo kipindi chetu cha Tamrini hii leo. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya ujasiriamali. Mimi naitwa Gladys Mungai, na muona Lensa Odingo kwa umbali tu kama mfasiri wetu wa lugha ya ishara. Niruhusu niondoke, tukutane juma lijalo. Endelea kutazama. The police are already here. Yes. I'll just ask them to come back tomorrow. Yes, because it's been a tough day for Nazario. No, I'll talk to them now. No matter what day it is, nothing will change. Well, you could say Lucia and I are dating now. Ah, heaven answered my prayers, finally! Then let me repeat what I said before. Face all the consequences. And don't ever tell me I didn't warn you. It's been quite a while that your threats don't affect me anymore, Nora. To me. Forget about Lucia.
Because if you keep on insisting, I'll make her forget you forever. Stop fooling me. And how can you do that? In the simplest way I know. I'm going to tell your Lucia that we met twice in a hotel. Ili kupata uchungu mtamu kama skiza tune yako, bonyeza *812 504 hash. Je, wajua kuwa kuna uchungu mtamu? Bwana mmoja kaona kipepeo kichanga kikijikakamua kutoka nje ya shimo la ukuni. Akakitazama kwa huruma mno, akahisi uchungu kwa niaba yacho. Mwisho akaamua kukisaidia. Kupata uchungu mtamu kama skiza tune, bonyeza *812 504 hash. *812 504 hash. For sure, Fabiola must have told you she's having problems with my wife. Daddy. Daddy. Why are you messing up my relationship with Fabiola? You're quite a passionate man. That's really what I love about you. Just stop playing games with me. Just stop it. I'm not interested in women like you. You're just saying that to provoke me. Because you know well that I'm a woman who likes being challenged. And you are a challenge for me. That would be true if there was a minimum possibility of me having the slightest interest. I don't want to be involved with a woman who's actually married and who behaves the way you do. You don't know me, Alonso. Everything you said happened didn't happen. It's all a lie. And you know that too.